szklanka do połowy pełna. Posłuchaj o tym, co ukryte pod powierzchnią. Witajcie słuchacze, to jest 98. odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna. Dzisiaj opowiem Wam trochę o tym, co spotkało mnie na mieście w trakcie lodowej szklanki w Szczecinie. Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego tematu, jak zawsze mała prośba do Was. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zaobserwujcie mój podcast na Spotify, YouTube oraz Apple Podcasts. To naprawdę pomaga. A jeśli chcecie więcej kontentu zza kulis, zajrzyjcie na Instagram Szklanka Spotify oraz TikTok Szklanka do połowy pełna 1. No dobra, ogłoszenia mamy z głowy, także weźcie sobie coś ciepłego do picia i posłuchajcie, co spotkało mnie ostatnio w drodze do pracy na śliskich szczecińskich ulicach. Jak to się stało, że znając prognozę pogody wcześniej, mając wyznaczone do odpowiednich działań służby i środki, łatwiej było mi wyjechać z mojej wioski, niż później przetransportować się z obrzeży miasta do centrum? Nie mam pojęcia, ale zawsze mile zaskakuje mnie fakt, że mieszkając parę kilometrów od dużego miasta, nie mam problemu z dojazdem z mojej wioski. Mimo że mały busik jeździ raz na godzinę, czasami w drodze z miasta do domu, zwłaszcza w godzinach szczytu, jest przepakowany ludźmi, którzy wracają z pracy i szkoły, to przez 2 lata tylko raz zdarzyło mi się, że był odwołany kurs i to jeden, wróciłem na chwilę do domu i godzinę później jechałem już do Szczecina. Swoją drogą ciekawostka związana z tym busem jest taka, że jeździ on w zastępstwie normalnej wielkości autobusu, bo na trasie jest mostek, który nie utrzymałby ciężaru większego pojazdu, ale wracając w poniedziałek nigdzie nie dało się wyjechać, więc na spokojnie z żoną zadzwoniliśmy do pracy i posiedzieliśmy na zdalnej. W kolejny dzień wszyscy chyba myśleli, że służby uporają się z lodem na jezdni, chodnikach i trakcji, ale nic bardziej mylnego. Jak zawsze dojechałem więc sobie na spokojnie do Szczecina i zabawa zaczęła się na pętli głębokie. Dla zobrazowania, jeśli któryś ze słuchaczy nie jest ze Szczecina, to dosyć niedawno oddany do użytku po remoncie węzeł przesiadkowy, z którego można pojechać do centrum Szczecina Polic albo w stronę gminy Dobra. Powiedziałem pojechać? Nie tym razem. Najpierw ustawiłem się ze wszystkimi pasażerami na peronie, z którego miał odjechać tramwaj linii 9, czyli jedna z 2 linii tramwajowych, którymi można dostać się do miasta. Najpierw okazało się, że mimo szumnych zapowiedzi prezydenta miasta, przez noc służby nie uporały się z lodem i tę walkę wygrał kapitan Mróz. Czyli tramwajem nie dojadę, no to idę na autobus zastępczy, pomyślałem i tak też zrobiłem. I tylko fakt, że jakaś staruszka kłóciła się z kierowcą, sprawił, że przypadkowo nie pojechałem do Polic, bo jak się okazało, autobus, który miał mnie zawieźć kilka przystanków w stronę centrum, co któryś kurs jechał do innego miasta. Jeśli śledzicie moje socjale, to kojarzycie moje wielkie słuchawki. Zwykle jeżdżąc komunikacją słucham podcastów, audiobooków albo po prostu muzyki i nie zwracam uwagi na to, co dzieje się dookoła. Tym razem głos zziębniętej pasażerki uratował mnie przed podróżą w złą stronę, no ale trudno, myślę sobie, muszę jakoś dostać się do miasta. Idę więc na kolejny peron, gdzie stał autobus, który miał w założeniu być komunikacją zastępczą. No i jakież było moje zdziwienie i śmiech przez łzy, kiedy od kierowcy tego pojazdu usłyszałem, że owszem, to ten autobus, ale akurat się zepsuł, tak że za 15 minut będzie kolejny. Czujecie tę odyseję? A jeszcze nie ruszyliśmy do centrum. Ostatecznie udało mi się wsiąść do linii 103, która zawiozła mnie i napotkanego po drodze zagubionego pasażera do osiedla Zawadzkiego. Od razu poprawił mi się humor, bo udało mi się pomóc starszemu panu dojechać do miasta. Jak sam mi opowiedział, w drodze przyjechał w odwiedziny do syna do Dobrej, czyli mojej gminy, przez którą jechał bus, który nigdy nie zawodzi. No i nudziło mu się po prostu w domu, więc stwierdził, że skoro mróz już trochę odpuścił, to przejedzie się do Szczecina kupić sobie płytę winylową. Swoją drogą dowiedziałem się, że w domu w Złocieńcu ma potężną kolekcję jako lokatę kapitału. Dodatkowo wesoły senior opowiedział mi trochę o 20 latach jako piekarz. Okazuje się, że na emeryturze dalej lubi piec swoim wnukom chleb, bułki i inne wypieki. Zdradził mi nawet sekret, że najważniejszy w chlebie jest dobry zakwas, bo mąki to teraz robią do wszystkiego. Do tego pana jeszcze wrócimy, a teraz jedźmy dalej. Z mojego starego osiedla po kilku minutach opóźnienia ruszyłem autobusem linii 75 w stronę centrum, nareszcie. Szybko przypomniałem sobie, dlaczego wolę jednak jeździć tramwajami zamiast tym autobusem.
Nie wiem, czy był to zwykły dzień na tej linii, która przejeżdża przez kilka szczecińskich blokowisk, czy ludzie, wiedząc, że tramwaje dalej nie jeżdżą, po prostu z nich zrezygnowali. Tak czy siak dawno nie jechałem tak napchanym autobusem. Do tego stopnia napchanym, że pani kierowca kilka razy przez głośnik prosiła pasażerów, żeby oddalili się od drzwi, bo nie mogła ich automatycznie zamknąć, ale okej, ostatecznie mi się udało. Autobus dojechał do bramy portowej, a stąd już tylko jeden autobus i jestem w robocie. Ale niestety przyjechałem o 12:14, a autobus odjechał o 12:11. A następny zapytacie? Za 30 minut, więc w mrozie, zrezygnowany po poprzednich przygodach, czekałem na linię 76. Na szczęście ten autobus często przyjeżdża chwilę wcześniej i mogłem zagrzać się w środku. W międzyczasie zadzwoniłem do klienta, że mogę się chwilę spóźnić i tu w końcu uśmiechnęło się do mnie szczęście, bo usłyszałem, że oni w biurze i tak mają jeszcze konferencję online, więc to nawet dobrze, że przyjadę na dyżur odrobinę później. Long story short, tym autobusem dojechałem już na miejsce i nawet nie musiałem długo czekać po południu na powrotny kurs. I tu ponownie przesiadka na bramie portowej i jazda jeszcze bardziej chyba zatłoczoną linią 75. To był jednak dzień pełen wrażeń komunikacyjnych, więc kilka przystanków przed moją wysiadką autobus odmówił posłuszeństwa i kierowca zakomunikował pasażerom, że muszą wysiąść. I teraz nie wiem, czy po minucie od mojego wyjazdu autobus magicznie się naprawił, czy był to zjazd do zajezdni, ale ledwo zdążyłem zrobić kilka kroków i 75 ruszyła przed siebie, a ja musiałem zrobić kolejne 1000 kroków do przystanku na osiedlu Zawadzkiego, żeby dojść na zastępczą linię 103, żeby wrócić na pętle głębokie. I tu znowu pojawia się pan ze Złocieńca, który razem ze mną wysiadł z zepsutego autobusu. Jakie są szanse, że w mieście, gdzie mieszka 400 000 ludzi, przypadkowo spotkani pasażerowie po takich zawijasach na trasie trafią jeszcze tego samego dnia na siebie w drodze powrotnej? Na pewno powyżej zera, bo spotkaliśmy się ponownie. Wąsacz był zadowolony, bo chyba udało mu się kupić tę podwójną płytę Osborna, po którą jechał do galerii Turzyn. Na zdrowie. Tymczasem ja, nie oglądając się na seniora, zbiegłem szybko po śliskim chodniku na przystanek, gdzie powinien czekać na mnie autobus, który miał tego dnia robić za tramwaj. I tu kolejne zdziwienie, bo z tego przystanku odjechałem jednak nie na kołach, tylko po szynach. Widocznie przez te pół dnia służbom udało się ogarnąć zamrożoną trakcję. Potem szybkie 3 minuty na głębokie i już mogłem biec na mój busik linii 221. I znowu szczęście, bo za kierownicą był znajomy mi już odkąd mieszkam na wsi kierowca z Ukrainy, który mimo, że nie musi, to zawsze czeka na ludzi, którzy przyjeżdżają na styk tramwajem i biegną co sił w nogach na przesiadkę. A mówiłem wam, że ten sam starszy pan, na przykład na Halloween, miał przygotowane cukierki dla dzieciaków, które zbierał po trasie busa? No to mówię, świetny facet. Nie wyobrażam sobie, jak ciężko musiało mu być przestawić się na stare lata na Polski, pracować w obcym kraju i ogarniać podszczecińskie trasy. I tak ostatecznie dotarłem do domu. Pamiętacie, jak w odcinku o tym, że nie mam prawka, chwaliłem komunikację? No to w takie dni jak ostatni wtorek widać, że nawet ta komunikacja jest jak szklanka do połowy pełna. Można trafić na kierowcę, który na ciebie poczeka, albo takiego, który zabroni ci wejścia, bo jest za duży ścisk w środku. Możesz być pasażerem, który pomoże starszemu facetowi dotrzeć do sklepu po wymarzoną płytę, albo takim, który będzie się drzeć na Bogu ducha winnego kierowcę, że on marznie na przystanku. Czasami wystarczy odrobina dobrej woli i uśmiechu, żeby poprawić komuś nawet tak fatalny dzień w środku mroźnej zimy. I to by było na tyle w 98. odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Mam nadzieję, że tym odcinkiem nie zniechęciłem was do jeżdżenia autobusami i tramwajami. Uwierzcie mi, takie historie jak ta moja zdarzają się dość rzadko, prawie tak rzadko jak mroźna zima w Szczecinie. Dajcie znać, jak wy radzicie sobie ze szklanką na drodze i chodniku. A może macie jakieś swoje historie z podróżą komunikacją miejską w roli głównej? Napiszcie mi o tym w komentarzach pod odcinkiem. Jak pewnie słyszycie, nie jest to mój naturalny głos, a klon sztucznej inteligencji. Wynika to z awarii komputera, przez który nie jestem w stanie teraz nic nagrać normalnym mikrofonem. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach usłyszycie już mój prawdziwy, ludzki głos. Tymczasem bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się, a my słyszymy się jak zawsze, już niedługo.
Welcome to the debate. Today we're conducting something of a forensic audit of a city in paralysis. We're looking at a specific case study out of Szczecin, Poland, a bustling European metro area that was pretty much dismantled overnight by a weather event known locally as Szklanka. Szklanka. It literally means glass. And for anyone listening, what we're talking about here is freezing rain. It creates this perfect sheet of black ice that coats everything. Cobblestones, overhead tram lines, you name it. It basically turns the entire city into a friction-free zone. But you know, while the weather is the setting, a real subject here is infrastructure. Specifically that tension between high-tech complex systems and the messy sort of organic adaptability of actual people. Middle of this event. It's a journey from a rural village through a completely paralyzed transfer hub and into the city. So the central question we're really tackling is about resilience. When the millions of dollars in shiny new hardware fail, and they always do, when nature throws a real curveball, what actually takes its place? Yeah, and that's the core tension, right? The fragility of this big, heavy infrastructure versus the supposed anti-fragility of human beings. And I suspect you're going to argue that the chaotic, ad hoc solutions commuters found represent some kind of triumph of the human element. I will. I think this case study proves that while rigid infrastructure breaks under stress, communities and what I'd call soft infrastructure, they bend and adapt. The machine stops, but, the organism keeps moving. And I'm going to argue that what you're calling adaptation is actually a systemic collapse. I mean, when a modern European city has to rely on pure luck, the kindness of strangers, and the stamina of its senior citizens to get people to work, it hasn't adapted. It's failed. It's basically abandoned its responsibility to the taxpayer. Well, that's a harsh take, but let's test those positions against the evidence. I want to start with the argument for agile, human-centered systems. And I want to start right where the journey began, line 221. The rural bus connection. Right. Correct. So the narrator, let's call him the commuter, lives in a village just outside the city. He relies on this small bus line, number 221. Now, usually in urban planning, these little feeder lines are seen as the weak link, right? They're infrequent, underfunded, first on the chopping block. But in this story, line 221 is the only thing that works. But it runs. That's the point. In 2 years, the data in the text says it has been canceled exactly once. And why? Well, the source material points to this fascinating structural constraint that I think you'll appreciate. The route has a small bridge that physically cannot support heavy vehicles. A weight limit? Exactly. And this limitation, this bottleneck, it forced the operator to use smaller, lighter buses. They're essentially glorified vans. Now, in engineering, we often talk about how constraints can breed resilience. Because the vehicle is so light, it isn't prone to the huge traction failures that plague heavy trams on icy hills. It's a low-tech, decentralized solution. But the real feature isn't the van, it's the driver. The Ukrainian national who's mentioned. Yes. The text makes a point of highlighting him. He knows the route, he knows the passengers by face. It even mentions he hands out Halloween candy to the kids. Which is charming, I'll admit. But I'm not sure how Halloween candy improves logistical throughput during a major ice storm. Well, it's not about the candy itself. It's about the social contract it represents. When all the machinery of the city, the apps, the electronic displays, the automated announcements, when all that failed, this human connection was still there. He waits for passengers he knows are running late. He creates this feedback loop of trust. So the rural leg of the journey was seamless because it relied on low-tech hardware and high-trust software, the driver. It was resilient because it was small and human scale. Okay, that is a very romantic spin on what is basically underdevelopment. Let me offer the counterposition. This whole narrative is a catalog of administrative incompetence the second we leave that tiny village. The reliability of that one rural line is a statistical outlier compared to the systemic catastrophe we see the moment the commuter hits the city limits. You're talking about the arrival at the Głębokie loop? The Głębokie transfer hub. And this is critical. The source material emphasizes that this is a
freshly renovated facility. You're talking millions of zlotys in capital investment here. It's designed to be this state-of-the-art hub for trams, buses, everything. It's the pride of the city. And yet, when it's faced with Captain Frost, which, let's be honest, it's just winter in Poland, not some, once-in-a-century hurricane, it completely collapsed. It was certainly chaotic. It was non-functional. The city president had made all these public announcements about being ready. The whole illusion of preparedness was there. But the reality on the ground was what I'd call a total information vacuum. The electronic boards were useless. The mobile apps were showing ghost buses that didn't exist. The commuter's just standing there freezing, and the only thing that saves him from getting on a bus to the wrong city to police is because he happens to overhear a random argument between an elderly woman and a driver. But that interaction saved him. I see that as a point from my side. The community provided the data the screen couldn't. Listens to podcasts. If he hadn't taken them off at that exact second, the system would have sent him miles in the wrong direction. A transit network that requires you to eavesdrop on strangers to function is not a system. It's a lottery. That isn't resilience. That is a fundamental breakdown of the contract between the city and the citizen. Okay, I accept that the communication infrastructure failed. But I want to challenge your definition of system. You see it as just the hardware, the trams, the boards. I see the system as including the passengers and their improvisations. But let's get into the core debate. I want to talk about the specific failure of the tram network, because this is where the heavy versus light argument really comes into focus. Tram Line 9. Right. The backbone of the commute into the city. Correct. It was down. The text notes attraction lines were coated in ice. It's a physics problem. It's a maintenance problem. The material clearly says that trams were immobilized, and this just shows the fragility of electrified rail. We love trams, they're green, they're quiet, they move a lot of people. But they have zero redundancy. If the wire freezes, the whole line dies. A diesel bus can at least drive around an obstacle. A tram is a prisoner of its track. This ice storm revealed the city's main artery had no elasticity whatsoever. But the system did deploy buses. The Zai Tramvai, the replacement bus service, was activated. The city didn't just shrug its shoulders. They sent backup. Activated is a very generous word for what happened. Let's look at the execution. One replacement bus was mislabeled. Another one, which the commuter actually walked up to, was already broken down. The driver just says, yeah, this is the bus, but it broke down. Another one's coming in 15 minutes. It's just a cascade of failures. You have the primary failure of the tram, the secondary failure of the communication, and now a tertiary failure of the replacement bus itself. And yet, the commuter didn't freeze to death at the hub. He got on line 75. He didn't get on it, he survived it. The description is, it's harrowing. The bus was so packed that the driver had to literally beg passengers over the loudspeaker to suck in their stomachs so the automatic door sensors would let the doors close. See, I look at that differently. To me, that overcrowding is the system absorbing the shock. The rail network failed, so the rubber tire network took the entire load. Was it comfortable? Of course not. It was Tetris 3000, as the text says. But it functioned. The bus moved. The sheer density of people all cooperating, squeezing in, made the transport possible. It moved dangerously. A bus operating that far past its capacity is a safety hazard. It shows there's zero slack in the system. Robust systems have buffer capacity. This system was running at, 110%? One more minor failure and it would have been total paralysis. You're basically celebrating a near disaster. But just consider the outcome, which is the ultimate metric here. The commuter reached his destination, he got to Osiedla Zawadzkiego, and then eventually the city center. Hours late. Yes, but here is a fascinating part about systemic flexibility that you were totally ignoring. The text notes that he called his client to apologize for being late. And what was the response? The client was also delayed. They were busy with an internal conference. The text says, and this is a quote, "The system absorbed the delay." This is a crucial insight. The economic system isn't some rigid clock. Because everyone was affected, professional expectations adjusted. The fragility of the transit system was completely offset by the flexibility of the workplace. That is pure, unadulterated survivorship bias. How so? You're arguing that because this one specific client happened to be busy, the failure didn't matter? That's just luck.
What if the commuter was a surgeon scheduled for an operation, or a firefighter, or a factory worker with a strict clock-in time? That delay would have been catastrophic. We cannot design city infrastructure on the hope that our meetings get canceled. That's not resilience. That's just lowering the bar for success until you can step over it. I think you're undervaluing the social adjustments that happen during a crisis. Which brings us to our second topic, the human element as infrastructure. The material introduces a character who I think really bridges the gap between the chaos and the humanity of it all, the senior from Zlochiniec. The elderly gentleman, yeah, looking for the tram. Yes. The commuter finds him just wandering this frozen hub, totally confused. So the commuter steps in, guides him to the right bus, makes sure he gets on board, and in return on the ride, they talk. We learn this man is a former baker, 20 years experience. He's traveling from a neighboring town just to buy a double Ozzy Osbourne vinyl record. It's a colorful detail, I'll grant you that. A baker who loves heavy metal. It is so much more than color. It is social capital in action. The commuter explicitly says that his mood improved after helping this man. The shared struggle against Captain Frost turned this collection of angry, isolated people into a temporary community. They exchanged information. The senior even shared baking tips about sourdough starters. And I fail to see how sourdough recipes are supposed to melt ice on traction lines. It improves the experience of the transit. It reduces the psychological stress of the whole ordeal. The whole glass half full perspective the narrator has is only possible because of that interaction. If he just stood there in silence, angry at the frozen wires, the commute would have been torture. Instead, it became a meaningful human exchange. I have a much darker reading of that interaction. What we're celebrating here is the fact that a confused senior citizen was left to fend for himself in a hazardous environment. This man is a grandfather. He shouldn't have needed a random stranger to tell him which bus to take. That is a damning indictment of the city's signage and support staff. He was just traveling for leisure. He was bored at home. That makes it worse. He took a significant physical risk to enter a system that clearly couldn't guarantee his safety. And let's look at the sheer probability here. The text makes a big deal that they met again on the return trip. It felt like destiny. It wasn't destiny. It was a bottleneck. I mean, I want our listeners to really think about the statistics of this. In a city of 400,000 people, he runs into the same man twice. Once on the way in, once on the way out. That doesn't prove connection, it proves constriction. It proves there were so few functional routes that the entire population was being funneled through the exact same narrow channel. That coincidence is a symptom of a system that has collapsed down to a single thread. That is a compelling statistical argument, I admit. It does suggest a serious lack of redundancy. But you can't deny the value of the result. The senior got his Ozzy record. He succeeded. He succeeded despite the system, not because of it. But maybe despite the system is the only way these complex things ever really work. Which leads us to the final and maybe the most contentious part of this journey, the return trip. This is where trust in the system is really put to the test. Ah, yes. The incident on the return line 75. This is where your whole human element argument just completely falls apart. Set the scene for us. All right, the commuter's heading home. It's dark, it's freezing, the bus is packed. And suddenly, the driver announces a breakdown. Orders everyone off the bus. Okay, standard protocol for a mechanical failure. But then watch what happens. The passengers get out into the icy wind. And then, the bus just drives away, empty. The narrator wonders, maybe the doors malfunctioned, maybe he was returning to the depot. But from the passenger's perspective, it was a betrayal. They were ejected and abandoned. The commuter had to walk 1,000 steps on slippery sidewalks just to find another stop. I concede. That moment, the ghost bus, that was a failure of protocol and communication. It was hostile. It felt like the system was actively working against the user. It was a breach of contract. When you tap your ticket, you're paying for safe passage, not a 1,000-step hike on black ice. It shows that when the system is stressed, it prioritizes its own assets, the bus, over its passengers. However, you are stopping the story at its lowest point. That walk, as miserable as it was, led him back to the replacement line and eventually
back to the Glomboke Loop. And who was waiting there? The rural bus. Line 221, and specifically, the Ukrainian driver we started with. This is the climax of the argument for human infrastructure. The text explicitly says this driver doesn't have to wait. The schedule says he should leave, but he sees people running. Running from the tram that finally showed up? Yes, the high-tech trams finally start working again, but they're way off schedule. The driver looks out, sees these people sprinting across the icy loop, desperate, and he holds the door. He waits. The text emphasizes this. He doesn't have to. That personal discretion, that is the definition of a failsafe. It's a failsafe built on charity. It's a failsafe built on empathy. When the millions of zlotys spent on the transfer hub didn't guarantee a connection, the judgment of one driver did. A rigid automated system, a driverless bus, say, would have closed the doors at exactly 5 p.m. and left those people stranded for another hour. The human driver overruled the schedule to serve the people. That is the ultimate redundancy. A human being making a moral choice. But we come back to the same problem. Scalability. You're relying on the personality of one specific guy. What if he's sick? What if he's in a bad mood? You can't build a transit system on the hope that your driver is a great guy. That's not sustainable policy. It's a lucky anomaly. It's an anomaly that saved the day. The commuter got home. The senior got home with his record. The narrator concludes the glass was half full, precisely because these human connections patched the holes in the technical infrastructure. And I'd argue they all lost hours of their lives fighting a battle against basic weather that the city should have won for them. They were exhausted and frozen. That's not a victory. All right, let's move to our conclusion. We've looked at the physics, the hardware failures, the social dynamics. How do we summarize this whole odyssey? I believe this narrative serves as a warning against complacency. We see a city that invested in shiny upgrades, the renovated hub, the electric trams, but completely neglected the boring work of resilience. Captain Frost stripped away the veneer of modernity and revealed a brittle system. We need systems that work so people don't have to be heroes just to buy a vinyl record. And I agree that the brittleness is real. But my takeaway is it's different. How so? You want a system that defies nature, a grid that never fails. I'm arguing that entropy always wins. Nature will eventually break the wires. The glass half full perspective isn't about excusing the city's failure. It's about recognizing that when the city fails, the community activates. The commuter learned about sourdough starter. He felt a shared destiny with a stranger. He appreciated his bus driver more. So you're arguing that misery builds character? I'm arguing that friction creates warmth. The imperfections in the system are what allowed for human connection, which has a value all its own. If the trams had run perfectly, the commuter would have kept his headphones on, he never would have met the baker, he would have just been cargo. I suppose I prefer being efficient cargo to being a frozen philosopher, but I do see your point. And I prefer a world where we build for efficiency, but plan for humanity. Thank you for listening to the debate. As you go about your next commute, take a look at the infrastructure around you. Is it a machine that might break, or is it a community that can adapt? And ask yourself, if the power goes out, is there a driver waiting for you, or is there just a dark screen? Until next time. I to by było na tyle w kolejnym odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Pamiętajcie, żeby zaobserwować podcast na Spotify i wystawić ocenę 5 gwiazdek. Jeśli wolicie oglądać treści na YouTube, to zasubskrybujcie kanał Szklanka do połowy pełna podcast. Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i słyszymy się już niedługo.